In summertime, there is no alternative of coconut water, and I couldn't resist myself to drink fresh coconut water. When I was a child, I used to climb up the coconut tree and get coconut myself. Now, probably I'm a little bit weight, but I managed to get some coconut, and the water is really fresh and tasty. After drinking coconut water, I went to the neighbour village with my childhood mates and met the artifact seller who sells the artifact each and every house in the village. এটা দিয়ে কি করে এটা দিয়া? এটা পিঠা বানায়। রুটি বানায় না? কত করে এগুলা? 20 টাকা করে। তো ডেইলি কয়টা বিক্রি করতে পারেন এরকম? এই যে আজকে এটা নিয়ে বের হইছেন? হ্যাঁ। কয়টা বিক্রি করতে পারবেন? সবগুলো সেল করতে পারবেন? কবিলা ডেইলি কি করবি রে? এখানে টাকা রাখবো ভবিষ্যতের স্বপ্ন ফিক্সড প্রাইস স্বপ্ন রাখবো ফিক্সড প্রাইস নো বার্গেন Jahangir is a beekeeper. He is from southern part of the Bangladesh. He used to collect honey from Sundarban, but recently there is not much honey in Sundarban, so they moved to different places of the country. And he is producing bees in my yard. Yeah, it looks amazing. In afternoon, I went to ride a boat in a fishing project. It's named Concouri Fisheries Limited. It's one of the largest fishing projects in Bangladesh. So far I know I established on 900 acre land, so it's pretty big. I was just over the moon riding a boat and it reminded my childhood. Honestly, I felt like I got back my childhood. And I was really exhausted because I was riding boat about for half an hour. Actually, we are heading to an upland in the middle of the water. Finally, we reached our destination. অকারণে ভুল বুঝে আমার হৃদয় ভেঙে চলে গেছো পিছু ফিরে দেখোনি অনেক হিসেব কষে বুঝেছো কি অবশেষে সুখী তুমি হতে পারোনি ও
সুখী তুমি হতে পারোনি অকারণে ভুল বুঝে আমার হৃদয় ভেঙে চলে গেছো পিছু ফিরে দেখনি অনেক হিসেব কষে বুঝেছো কি অবশেষে